তো হাই বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব 7ই মার্চের পোস্টার কি করে তৈরি করতে হয়। এখানে যে পিএনজিগুলো ইউজ করা হয়েছে সেটি ভিডিওর নিচে পেয়ে যাবেন, ডাউনলোড করে নেবেন, অথবা পিএলপি ফাইল ডাউনলোড করে খুব সহজে এডিট করতে পারবেন। আমি পিএলপি ফাইলটি দিয়ে দেব, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন পিএলপি ফাইলটি। So I'll hold back, and you should know that was never gone, just have regret.